Welcome to our Nyungne retreat session. We'll begin with the yellow prayer book, opening prayers on page 1. All Mother Tất sentient cả chúng sinh beings, mẹ hiền vô limitless lượng như space, không, nhất là especially những those người thù ghét enemies who con, hate me, những người hãm hại obstructors con who và những harm người me, tạo chướng and ngại those trên who con create đường đến giải obstacles thoát on và my toàn hạnh path của to con. liberation and Nguyện cho họ giải được omniscience. May they hạnh phúc, thoát experience khỏi đau khổ, happiness, be tức free thời đạt from được giác suffering, ngộ chân and quý, hoàn swiftly hảo, may viên they mãn và attain vô song. precious, unsurpassed, perfectly complete enlightenment. De che da sa ma je je ba de na ye zang ge wa lai ko ma je ba de na ye ge wa lai ko de de ne zang de ne ma san da zang je ba de na ye zang ge wa lai ko. For that purpose, Do đó, cho đến khi đạt được Phật quả, con nguyện thực hành thiện hạnh bằng cả thân khẩu ý. Cho đến khi chết, con nguyện thực hành thiện hạnh bằng cả thân khẩu ý. Từ hôm nay đến giờ các ngày vào ngày mai, con nguyện thực hành thiện hạnh bằng cả thân khẩu ý. Sa je na la ja sa je je da sa ja sa ba ya so la de ye ja sa je je da ra na je de ye je sa ja do ne je ba da san jo san ba la ba la de da re ye ne ba da te ye do la ba da da san jo san ne je je ye 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 da na la ba la ran ba ye la ba ye san jo ne ba je je ba san je na la ja san je chư đa san jo san ba ye co la de ye ja san je che da ra na je de ye je san jo do na je ba da san jo san ba la ba la de da re ye ne ba da re ye do la ba da da san jo san ne je ye ye de ne la ba la ra ba ye de la ba ye. Con nguyện xin quy y Phật cho đến khi đạt được tinh túy giác ngộ. Và cũng thế, con nguyện xin quy y Pháp, quy y Tăng đoàn chư Bồ Tát. Như chư Phật quá khứ đã phát khởi Bồ Đề Tâm và tiến hóa trên Bồ Tát Đạo, con nay cũng vì lợi lạc của toàn thể chúng sinh, nguyện phát khởi Bồ Đề Tâm và thực hành các giai đoạn tiến tu trên con đường Bồ Tát. and practice the stages of the Bodhisattva's path. San je je dan so je jo na la san jo ba da da na ja sa je da ge je so je ba so na je
san je je dan zo je jo nan la san jo bar da dan ne ja san je da ge jin zo jin be zo nan je ro la ban sa ra san je de bar sho. Cho đến khi đạt được toàn giác, con nguyện xin quy y Phật, Pháp và Tăng Bảo tối thắng, nương vào thiện đức, bố thí và các thiện hạnh khác, nguyện con đạt được Phật quả vì lợi lạc của toàn thể chúng hữu tình. Deva dan deva jada deva jade dona dan dona jada dava jade dona mebe deva dan dava jade yere jada jada danyola deva jade manam kata nyambe semjedam Deva dan deva jada deva jade dona dan dona jada dava jade dona mebe deva dan dava jade Nyering chadai jada danyola deva jade. May all mother sentient beings live Nguyện cho tất cả chúng sinh mẹ hiền vô lượng như không có được hạnh phúc và nhân hạnh phúc. Nguyện cho họ thoát khỏi khổ đau và nhân khổ đau. Nguyện cho họ không bao giờ xa lìa hạnh phúc, thoát khỏi ưu phiền. Nguyện cho họ an trú trong bình đẳng trí, thoát khỏi tham ái và đố kỵ. Nam da ge la ma la na se ge gen sa jo ba bo kan sa yan da da so wa da ko wa do do sa sen je la ye yi yin na wa so ge ji na san jin me ja ra ve do jin be ye je nga dan de te ve dan ye ga den je Doa jumje ramboje dasim ye jangana zorvanda jenye jangana senjalo sendene jeme nandage londe dega doba senjalo. Namo to the Guru, the utter purity of all appearance. Nam mô Chí Tâm Đảnh lễ, đối trước đạo sư sự thanh tịnh tối thắng của toàn bộ hiện tướng hiện hữu, con nguyện xin dâng cúng hết thảy hiện tướng và tất cả những gì hiện hữu hiện hiện từ bản thể nguyên sơ. Con khấn thỉnh thầy nguyện cho tam giới hoàn toàn được giải thoát, xin hãy gia trì để đáy thẳm luân hồi được dẫn sạch. Vua cùng ngũ trí toàn giác, vương miện châu bảo trang nghiêm, đấng từ hòa với phụ thánh yêu thương, đấng bảo hộ tôn quý của chúng hữu tình, tinh túy của hết thảy chư Phật, chẳng thể diễn bày qua ngôn từ hay niệm tưởng. Con khấn nguyện thầy từ đáy thẳm của lòng con. Nơi cảnh giới của pháp tánh, xin hãy ban gia trì, xin hãy gia trì để con thực chứng tâm này. Vốn thanh tịnh từ uyên nguyên không sinh không diệt, là pháp thân vi diệu không thể mỹ bàn. Go
je wan rồi ai ghé wan rồi ai ra ga ra je tai ba na ja dai karamai jam pe ma ga ga ai je le wan rồi che ra dai be ga ten de do de ten de de le je karama me da de ma ra je ga en je da ju la ma da je la so wa da ye la de so dan je da na sa je na se ma la so me ba da lan da da nya be de ya rai ye jam ba ne je Page 5. Nguyện cho toàn bộ mặt đất này trở thành cỏ tịnh, không sỏi đá gồ ghề, bằng phẳng như lòng bàn tay và mịn như lưu ly. The nature smooth like lapis lazuli. Ma le zhen jie gen jie de de bon jie me zhen jiong zhe la me na ma le de jie jie be jiong de guo jie nian de xie sa zo. Protector of Thủ hộ của toàn thể chúng sinh không sót một ai, đấng bổn tôn bạt trừ vô lượng chúng ma, đấng thấu suốt toàn bộ các pháp không mảy may thiếu sót, đấng thiên thánh và thánh chúng xin hãy giáng lâm nơi đây. place. Tông san gen da nyang ba ye pe ma da je ge sa ra je de yin yang ma bu la na je de wa ne yo sa zo. As I offer you these pleasant and wide lotus flowers as big as billions of worlds, with 8 petals in their pollen beds, please be seated and be comfortable. San za ba dan je je ya ba dan ye sa ya ran ge gen so wa ye ge wa jung se da ge je sa ba an je so ba san jo san ho. Whatever Ngày may công đức đã tích tụ được qua công phu lễ lạy, cúng dường, sám hối và thỉnh cầu Phật trụ thế, con xin hồi hướng toàn bộ vì mục đích giác ngộ của toàn thể chúng sinh. Sam je nam je sam ba da lo ye ze da je da wa ye jo do mo de ba ye che je ko lo ko da zo. Xin hãy chuyển bánh xe pháp của Đại Thừa và biệt giải thoát cùng với giáo lý chung nhất của cả hai, tùy theo căn cơ và tùy theo tâm lượng của chúng sinh. of sentient beings. Method for observing the 8-branch one-day vows. Now listen, with the motivation of bodhicitta set upon supreme awakening, and think, having taken the healing and purifying vows of the great vehicle, I will keep them so that all sentient beings, limitless as space, may attain the state of perfect and complete Buddhahood. The observation of the 8 temporary vows of the lesser vehicle, referred to as the 8-branch one-day vow, is observed by householders. When these vows are observed while imbued with the intent of bodhicitta in accordance with the Mahayana, they become the discipline of refraining from misdeeds. In this practice, one combines the observance of temporary vows with the generation stage practice of the deity yoga of Noble Avalokiteshvara, and for this reason it becomes a yogic practice of the action tantra class of the secret mantra, a branch of the secret mantra vows. Thus, when one commits to apply one's own mind stream in the manner of the Buddhas and Bodhisattvas of the past, and one does not transgress their ways, it is called the
the discipline of vowed restraints or a vow. So chưa na Fortuna dục về Super sang chế tăng trọng chấp sinh ba Sanje dan san chok senpa. tham chế đà la gong so so Sanje da la gong so so. chung đi để nhâm mi sắc chế chấp bộ thăng Chun den de nyami shak je jar po tan. phật ba chi rê giờ vang sốc Hok pa jin re ze wang sok. đà la gong so so Da la gong so so. cha tăng huy chế tiếp nhiên sức ba Che tar ngan je de yin shek pa. ra chom ba yang tak par Da jung ba yang da pa. độc về sang chế ta chẳng si ta về Dok pe san je da jang xie da we. lang bộ chim bộ sa wa se sinh Lang po jin po sa wa se shen. si pa khất bộ wa Si pa se pa kar po wa. đắc ghê tông chí sơ thọ ba Da ge dong je sa to pa. tức par quân đơ dô wa yong sơ se pa Si pa kung de jor wa yong sa se pa. yang tak bùi ca Yang da pe ka. lực par number trò về thốc Lik pa nam pa dra ve thok. lực par number trò về chỉ rap chi nam ji Lik pa nam pa dra ve xie rap je nam je. sim chi tham chế tổ chế tổng chế sát tăng Sim chin tam je je tun je sar dan. phim par sa về sát tăng Nim pa sa ve sar dan. thọ par sa về sát tăng Pho wa sa ve sar dan. ne mi par sa về sát tăng Nim me pa sa ve sar dan. mu ge mi par sa về sát tăng Mo ge me pa sa ve sar dan. sa chok chế so chế An jo je so je. chuyên nam yong sơ tổ par sa về sát tăng Chu na yong so zo pa sa ve sar dan. la na me ba Na na me pa. yang tak par Yang da pa. độc pa sang châu Do pa san chok. độc par sa về se To pa sa ve sar. độc cho người par lang ba So jo me pa lang pa. tiếp hiện的 Te yin da.大让让门西这位讲， Da a bo de xie je ve jang. 今天的总队 Tun da na zong da. 这是上年妈妈吃这班的， Si san ni ma ma xiao je pa da. 说中一班， So jo me pa. 要到班老板去 Yang da 哦。 pa na wa de je o. Page 7. All Buddhas and Bodhisattvas dwell chư Phật và Bồ Tát hiện trụ khắp mười phương. Đức Phật Pháp Vương tịnh khiết vô cấu nhiễm, quân vương vô song của dòng tộc Thích Ca, đấng thủ hộ Quan Thế Âm tôn quý, xin hãy đoái tưởng đến con. Như xưa kia chư Như Lai, A La Hán và chư Phật Toàn Hảo như Thương Mã, Thiên Mã, Đại Tượng, các ngài đã hoàn tất những gì đã phải hoàn tất, đã viên mãn tất cả những đại hạnh của mình, đã loại bỏ gánh nặng của năm uẩn, đạt đến cứu cánh tối hậu và hoàn toàn từ bỏ mọi dính chấp của luân hồi. Ngữ các ngài hoàn toàn thuần tịnh, tâm các ngài hoàn toàn tự do và trí tuệ các ngài hoàn toàn giải phóng, cũng như các ngài để làm lợi lạc toàn thể chúng sinh, để giải thoát họ, để chữa lành bệnh tật của họ, để cứu họ thoát khỏi nạn đói khổ, để hoàn thiện mọi đạo lộ hướng đến giác ngộ và để chứng ngộ quả vị toàn giác tột cao không gì sánh được, mà các ngài đã quả quyết thực hành giới pháp sô do. Cũng như thế con là từ bây giờ cho đến rạng đông ngày mai, con nhất định sẽ gìn giữ hoàn toàn giới pháp sâu do sau đây. the 8 branches of the vows, divided into the 4 branches of discipline, the single branch of attentiveness, the 3 branches of subduing discipline. The first branches are the 4 branches of discipline, which restrains one's own mind from unwholesome actions. Since these are the roots of all vows, they are known as the 4 roots. They are as follows. The first is to not kill any being. Besides not killing a human being, one should not even kill a louse or its eggs, which also belong to the realm of living beings. The second root is to not steal. Besides not stealing large possessions owned by others, one should not even steal a morsel of food. The third root is to abandon non-celibate conduct. Besides not pursuing the meeting of males and females for the enjoyment of sexual intercourse, one should not even look at one another with a lustful mind. The fourth root is to not speak lies. Besides not telling a great lie, such as falsely proclaiming oneself as having high human qualities, or lying about having qualities on the bhumis and paths that one does not have, one should not even fool others jokingly while playing around.
The single branch of attentiveness is to abstain from alcohol. If one does not abandon this action, one's mind will become careless. When intoxicated by alcohol, one cannot be aware of every aspect of what to do and what not to do, and one also forgets about the vows one has taken. Due to this, one engages in non-virtuous actions and is therefore unable to keep any of one's vows. For this reason, one should abandon all intoxicating food, drink such as alcohol made from fermented grain, such as wheat or barley, or alcohol made from honey, flowers, or any other fermented substance, as well as intoxicating fruit or roots. As for the 3 branches of subduing discipline, in order to refresh the recollection of one's vows, one subdues all of one's activities as a lay householder and follows after the excellent conduct of bodhisattvas. Thus one engages in subduing. First, one abandons dressing up and looking attractive or applying sweet scents like camphor and sandalwood, which are applied with the intention to charm. Then one abandons adorning one's body with garlands of flowers, jewels, and so on. One abandons earrings, bracelets, and so on, which are the 3 kinds of adornment. One abandons moving one's limbs for the sake of frolic and laughter, and one vows to remain silent in various ways, which refers to abandoning the 3 kinds of entertainment: dancing, singing melodiously by elevating and lowering one's voice, and playing instruments such as string instruments or flutes. Second, one abandons eating at inappropriate times and does not consume from noon until sunrise the next day any food such as grains and fruit to quell one's hunger. One may, however, drink liquids such as water and tea to quell the pangs of thirst. Third, one abandons sitting on high and luxurious seats. This means not to sit upon any seat higher than 1 cubit, or upon seats bedecked with silks and brocades or tigers and leopard skins, which are unsuitable for ordinary people. Thus, when the 3 kinds of entertainment, including dancing, and the 3 kinds of adornment, such as garlands, are considered as 1 branch, these are the 3 branches of subduing discipline. Thus think, I shall keep these 8 branches without corruption until sunrise tomorrow. Tene sochu mejachen, Tene sochu mezaken, yinje noryang lang miza, yinje noryang lang meza, chepe chujang mejechen, chekbe chujang mejejen, dunji tsekjang minao, zunje tsekjang menao, zhuna mangpo nyesimbe, zhune mangpo nyerdinbe, changne yongso pangwarsa, changne yongso pangwarsa, chetin chento mezachen, chetin chemto mezaken, debyin tima yinbe se, dege tuma yinbe se, chetang chungwa tangne jin, chedang chenwa dane jin, latang karso pangwarsa, lodang kaso pangwarsa, chetar dachom tadane, chedar dachon tadane, dokchu laso meze ta, sokyu laso mezeba, tetar sokchu laso pang, chedar sokyu laso pang, lami chanchok yirtop sho, yame sanjo nyoto pyo, donga manchok jikti nam, yongara mando semjin nam, sepen sole dowar sho, sepen sola drawar hyo. Page 10. From now on, I will Từ giờ trở đi, con sẽ không giết hại, con sẽ không lấy cắp những gì thuộc về người khác, con sẽ không thực hiện các hành vi dâm dục, con sẽ không vọng ngữ, con sẽ hoàn toàn kiêng rượu bia, vì đó là con đường mở ra vô số sai lầm. Con sẽ không dùng ghế cao và sang trọng, con sẽ không ăn trái thời, con sẽ không tự sử dụng nước hoa, nữ trang hay trang sức, con sẽ không giải trí như nhảy múa hoặc sướng ca. Cũng như chư A La Hán luôn tránh xa nghiệp sát sinh cùng những hành động hủy phạm giới khác. Con nguyện tránh xa việc sát sinh hay những hành động hủy phạm giới này. Nguyện cho con mau chóng đạt đến trạng thái giác ngộ vô song, và nguyện cho mọi chúng sinh chìm đắm trong khổ đau được giải thoát khỏi biển lớn luân hồi. Om Amoga Shila, Omonga shela, Yoga Shila, Om Amoga Shila, omonga shela, Shila, Sambara Sambara, sambara sambara, Bara Bara, bara bara, Maha Shuddha, sheda, Sato Bima, ado bema, Baba Krita, bubakeda,
Bundadara Dara, Dara, Saminda, Amida, Avalokate, Avalokata, Hong Pai Soha. Ogesova, O Amonga, Shela, Sambara, Sam, Bara, Bara, Mahashela, Sadu, Three prostrations. Oh, Moga, Yellow Sign, Bara, Sign, Bara, 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 Mahashela. Oh my God, Samba, Samba, Bara, Bara, Maja, Sato, Bima, Bebeketa, Badara, Samita, Oh, Amoga, Yellow, Samba, Samba, Bara, Maja, Sato, Bima, Bebeketa, Badara, Samita, Oh, Amoga, Yellow, Samba, Samba, Bara, Maja, Sato, Bima, Bebeketa, Badara, Samita, Oh, Monga, Yala, Sambara, Bara, Bara, Mahashana, Sado, Bima, Mazadara, Dara, Samida, Avalokada, Om Bezo. Oh, Monga, Yala, Sambara, Bara, Bara, Mahashana, Sado, Bima, Mazadara, Dara, Samida, Om Bezo. Oh, I'm a guy, you'll find Bosa, Bara Bara Mahajada, Sadobe Mama, Lekata, Bezadara, Samida, Lord, Gada, Mezo. Oh, I'm a guy, you'll find Bosa, Bara Bara Mahajada, Sadobe Mama, Lekata, Bezadara, Samida, Lord, Gada, Mezo. Oh, Monga, Yala, Sambara, Sambara, Bara, Bara, Mahachata, Sadobe, Mama, Bhagata, Bazadara, Samida, Lokada, Om Bezoa. Furthermore, when the Bodhisattva of the past performed enlightened actions out of love, having made fervent aspirations throughout the 3 periods of day and the 3 periods of the night, they enjoyed ease on the path. The path was applied with ease, and they completed the accumulations of many eons. Thus repeat the aspiration that completely perfects the paramita of discipline, which has arisen out of an aspiration of love. Trem je thơ trem, tu mi chen, tu trem number, a tang ding, lom sem me pe, tu trem je, tu trem parer, sin zo cho. Through flawless discipline in accordance with the rules of conduct, through perfectly pure discipline, and through the discipline devoid of arrogance, may I carry the perfection of discipline to và nương theo giới pháp xa lìa kiêu mạn, nguyện cho công phu trì giới được thành tựu viên mãn. The glorious protector Arya Nagarjuna said, "Grant the vows of Sojong to men and women alike, so that they may attain the pleasing bodies of the gods who act as they wish." Thus, in the past, when Lord Buddha was alive, even those who kept the one-day vows a single time, with merely a selfish mind, were reborn in the God realm of the 33. Since even those who have slightly transgressed the one-day vows will be reborn in the God abodes of the 4 great kings, it is said that the benefits of taking the vows are unfathomable. Moreover, it specifically states in the Moon Lamp Sutra that the merit of practicing a single precept for a single day and night during an era when the holy Dharma is being destroyed and the teachings of the Sugata are coming to an end is far greater to making offerings to millions of Buddhas for inconceivable eons.
Thus, it is of greater benefit to keep a single vow for a single day during the final times of the present Buddha's teachings than it would have been to keep vows for a long time during former times when the teachings flourished. Furthermore, the benefits of taking vows with a mind of bodhicitta are immeasurable like space and will lead to the attainment of the state of complete Buddhahood. In particular, in the present context, by engaging in this practice in relation to a deity of the secret mantra of Vajrayana and the profound yogas of the Mantrayana, one will join the ranks of the Vidyadharas in this very life, and however long it may take, it will not take more than 16 lifetimes to attain the supreme city of Mahamudra. Thus rejoice. However, if you do not seal such virtues in the end with dedication, they become exhausted through various causes, such as anger. Therefore, please dedicate these roots of virtue toward great awakening, and thereby adorn the conclusion with a dedication. Hello. Nương nơi công đức này, nguyện con thành tựu toàn tri toàn giác, do đã chiến thắng được kẻ thù, sai lầm điên đảo tự thân, nguyện con giải thoát tất cả mọi chúng sinh đang trầm luân trên cơn sóng của bệnh lão sinh tử.